Okay, hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you all. Zuva ranhasi ndoda kuti ndingoedza kutseketudza nyaya yebarika. Vamwe vanoti chipare. Kuti is it biblical? Okay, is it scriptural? We as a Christian community, does the scriptures allows us to marry two or more wives, polygamy? Tine mamwe makereke akafanana ne Joan Marange vanoroora, varume vanotenderwa kuroora vakadzi vaviri vatatu zvichienda kumberi. But today I want to address this issue. I heard Apostle Chiwenga was also encouraging and was also telling his audience that we don't have any biblical basis that discourages polygamy. Mutorina scriptural reference, but unotoona magwaro achitotaura kuti vana Jacob vakaroora vakadzi vaviri, Rachel and Leah. At one time sekuru vake, one of the patriarchs, Abraham, akatoita mukadzi wake Sarah, akatozodzimara atozogara futi naHagar. So we want to look at the reasons pachivanhu chedu uye nemushoko raMwari sei kuine barika. Okay, let us look at African culture. Patsika dzedu isusu vanhu vatema muno muAfrica, chekutanga munhu aigona kuita vakadzi vaviri vatatu zvichikwira, kuda anenge achitsvaga mwana mukomana, sekuti mwana mukomana ndiye anonzi anoita kuti rudzi ritandire, kuti akudze rudzi. Saka pamwe anenge aita vana vasikana, pachivanhu chedu zvotonzi kana uine mwana musikana hauna mwana, kana kuti hauna vana, because girl child was not regarded semwana anokudza rudzi. Chechipiri, pamwe mudzimai anogona kunge asina mbereko, asingagone kuita vana, seexample yepana Abrahama naSara, chakazoita kuti patorwe Hagar inyaya yekuti Sara akanga asina mwana. So from our cultural point of view, you discover kuti vanogona kutoita mumwe mudzimai nekuti mudzimai wangu haana kundizvarira vana, haana mbereko. Chechitatu, chimwe chikonzero chekuti vanhu vaita vakadzi vakawanda patsika dzedu, nyaya yeleba chaiyo. Leba kushanda, kuti minda iri kuda kushandwa, kuda kuendwa kuminda, varida kuenda kunosunza, upfumi huri kuda kugadzirwa, but leba hapana. Saka varume vaigona kuita madzimai akawanda, nekuti akaita madzimai akawanda pane leba. Madzimai aya akaitawo vana vakawanda, zoreva kuti leba inenge yawanda. Chimwe chechikonzero chaiita kuti munhu anzi aite vakadzi vaviri vatatu vakawanda, polygamy yatiri kutaura iwe, inyaya zvekare yenhaka, kuti pamwe anenge agarawo achigara nhaka mudzimai mumhuri imomo. Tinozoona futi mushoko raMwari murume anonzi Boaz achigara nhaka mukadzi anonzi Ruth akange auya naNaomi kubva kuMoabhi. Boaz anobva agara nhaka.
iye pandiri kutaura polygamy from our culture, our cultural point of view. But now the question is, Mwari vakambobvira vati kune munhu unofanira kuita vakadzi vakawanda here? Do you have any portion in the scriptures or in the Bible where God commanded? Remember, a doctrine to be established, it must be followed by a command from Jesus himself or from early foundational apostles for a doctrine to be established, in short. So do we have any biblical basis or a biblical backup that orders or that commands a man to have 2 or more wives, yet not polygamy? Barika, Mwari vanoritendera here? Tine here any portion in the Bible Mwari pavakati, thou shalt have many wives as per your will? Atina. Uye tine zvekare here a portion inorambidza murume kuti asave nebarika, thou shalt not have many wives? Do we have that portion in the Bible? I am doing this in response to Apostle Chiwenga. Now, I want to take you to Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. These 2 chapters, ukadziverenga zvakanaka wakadzikama, dzinotaura pamusoro pecreation, pakatanga kusikwa chiedza nepanoperera kusikwa Eve in Genesis chapter 2. Saka from Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2 ndo patinoona the initial plan of God that he intended for the human race. In Genesis 1 and 2, there was no death. In Genesis 1 and 2, there was no error. In Genesis 1 and 2, there was no sin. Ndiri kuti kudii? Pamavambo emachapter maviri andataura aya, kamaverenga zvakanaka, hapana panotaurwa nyaya yepolygamy. Machapters iwaya hapana chivi, hapana kukundikana. Mumachapters mamwe chete iwayo ndo patino understand kana kuti patinonzwisisa pfungwa yaMwari yekutanga yavakange vainayo pamusoro pemunhu. Saka mumavhesi maviri, machapter maviri iwayo hapana patinonzwa zvepolygamy. Adultery yakanga isipo in these 2 chapters. Fornication yakanga isipo in these 2 chapters. Murder yakanga isipo in these 2 chapters. Saka urongwa hwakaitwa naMwari vachiitira munhu hwakarongedzwa in Genesis 1 and 2. Saka Mwari pavanosika Adam, kaverenga zvakanaka wakadzikama, Bhaibheri soko raMwari rinobva rati, and there was no helper that was suitable for Adam.
The Bible doesn't say there were no helpers. Helpers. Pers. That's plural. Helper. That's single. That's singular. So the Bible clearly says there was no helper who was suitable for Adam. So God went on further and caused a deep sleep upon Adam. Akarara. Ukaverenga pamusoro apo, vakange vatombomupa simba. Vapedza kusika mhuka, zvese vakaenda nadzo mhuka idzodzo kuna Adam, to see what Adam would call those animals. Saka shumba yakasikwa naMwari, but haina kupiwa zita rekunzi shumba naMwari. God just created a lion. He just created a creature. He just created an animal. He took that animal and went to Adam to see what Adam would call that animal. Then Adam called that animal lion. He also called another lion cheetah. He also called another lion buffalo. He also called another bird falcon. And he called another bird dove, and so forth. But there was no helper who was suitable for Adam. And God created, he formed Eve whilst Adam was asleep. So dai Mwari vakanga vaine pfungwa dzepolygamy pamunhu, he could have created 2 Eves, or 3 or 4 for Adam. But God formed one woman who was taken from the womb of a man. Woman from the womb of a man. Female from the fetus of a male. And female was created, and woman was created. So, vapedza kusika, then Eve ndobva amuka, paanoti achiona another being likened unto him, he said, "This is the bones of my bones, the flesh of my flesh, and she shall be called Eve." There are no 2 Eves here. So polygamy yakazobva kupi? Apostle Chiwenga, I'm now trying to help you now. Apostle Chiwenga, listen to me, my dear brother. Ichokwadi wakataura hatitomborina panoti musaite vakadzi vaviri, but tikangodzokera pamavhesi maviri, pamachapta maviri iwaya, takutoona kuti polygamy, it is not God's idea. It is a man's idea. Polygamy was brought by man. But in the initial plan of God, there is no polygamy. There are no 2 wives. There is only one man and only one woman. There is Adam and there is Eve. Antimurgon. Saga. Hatina ichokwadi talent. Hapana mushoko raMwari panorambidzwa polygamy. But tikadzokera pa creation, pane original plan yaMwari for humankind or for the human race,
hamuna vakadzi vaviri. Muplani yaMwari hamuna vakadzi vaviri. Vakadzi vaviri, vatatu, 4, 5 vanozouya after the 4. Let me talk about after the 4. Let me talk about Genesis chapter 3. Chinonzi chivi hachina kutangira muGenesis 1 and 2. Chinonzi chivi chakatangira pana Genesis chapter 3. Kureva kuti chi talent. Tikabvisa Genesis chapter 3 hatisisina Bible. Tikangobvisa Genesis chapter 3 kutobva pana Genesis chapter 3 kusvika kuna Revelation haachato exist. Nekuti kwese kuzobva pana Genesis chapter 3 kusvika kuna Revelation zvese zvakazovepo after the fall of man. Polygamy yakazovapo after the fall of man. Mass killings, genocides, adultery, fornication, robberies, disobedience, pride, all these things, talent, zvakazouya after Genesis chapter 3, the fall of man. But ukadzokera from 2 to and 1, unotoona Adam ari a single guy, ari kutambudzika asina munhu ari kumubatsira. Mwari vototarisa votozwa votoshushikana kuti ndomubatsira sei kuti awane munhu anomubatsira. Mwari votomusikira votomugadzirira mukadzi anonzi Eve. Kaverenga bhuku nobva rati, and therefore many shall leave his father and mother and be united to his wife, not to his wives. So where is polygamy? Barika riri papi apa? Chimwe chikonzero chinoita kuti vanhu vaite barika kunakirwa. Kunakirwa nayo chaiyo. Kusagutsikana. Kusagutsikana nemudzimai wako. Zvokutuma kuti uite barika. But Adam was content na Eve. Saka kwese uku barika, it is now a man-made thing. Zvakuintroduced navanhu. It was Sarah who introduced Hagar to Abraham. Abraham haasi akati ndakutora kune it was Sarah who introduced. You see now, it is men introducing polygamy. It's not God's idea. Kopo anoti chi kuna vaKorinde. Nekuti pakati penyu apa pane upombwa neufeve. Zviri nani kuti umwe neumwe murume wega wega azvitsvagire mudzimai. Bhaibheri hariti azvitsvagire madzimai. Rinoti mudzimai. Pane pamwe pandakanzwa vamwe vachiti polygamy inofana kuitwa nekuti Pauro pane paaizotaurira mabishop vakaita sesu nemaovasia kuti he who desires basa reufundisi must be a husband but of one wife. Kureva kuti Pauro ari kukumikidza kuvatungamiriri ndo vakanga vari limited. That's wrong. That's wrong. Nekuti Kristu haana machechi akawanda. Mudzimai anofananidzwa nekereke yaKristu. Kristu wacho
ari musoro. Zoreva kuti hakuna chechi ya Kristu dzakawanda, inongova one. Nekuti Kristu wacho mumwe chete, ane chechi one, haana machechi maviri. Saka kureva kuti zvinoitika mumarriage is typifying the relationship which is between Christ and the church. Christ is the husband and the church is the bride. Christ doesn't have brides. He has a bride. And that bride is one. Saka inyaya barika iyi kuita zvenyu nekuti tiri vanhu tinokundikana, but haisiyo yanga siri muplani maMwari. Saka ndati ndiuye panapa tikweshe, tigadzirise kuti tinzwisise plani yaMwari. Handiti uri kuona kuti Kristu uchadzoka tozoenda kumuchato wegwayana, but hatisi kundogara kudenga hati munozviziva. Nekuti Revelation anoti ndakazoona denga idzva nenyika idzva, ndikanzwa izwi richiti, tarirai tebhanakari yaMwari yagara pakati pevanhu vake, iye achava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vake. Pano saka kugara kwatichaita pano zvekare kudzokera kuplani yaMwari yekutanga yemugarden reEden. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakukomborerei. God bless you.